Yeah, welcome to Jeet Academy, right? My name is Jitendra Mahendra. I'm a trainer for this topic for the day is set a smart goal. Do remember this sentence in life. Always, whatever you're planning, use this sentence, take this sentence into consideration. Set a smart goal, right? Everyone, whatever you want to do, you have to set a goal, right? I'm sure you goal at workplace, you have to plan, you have to set up a goal, right? New environment, right? Welcome to the topic smart goal. What is goal? Something would you like to achieve? Your dreams, what you are dreaming. You want to purchase a car, that's your dream, right? Yeah. So you can say, which is achievable. Yes, it is achievable. If I start earning and save money, I can purchase a car. So yes, that becomes a goal, right? For example, I am dreaming of meeting Prabhas. Is it achievable? If yes, then you can make it as your goal and work towards it, right? So if you want to meet Prabhas, can you meet today, tomorrow? So we will understand that goals we need to divide into parts, two parts, right? Which we can achieve at the earliest, and for which some goals we need to plan and have the right time, prepare ourselves, right? And wait for the right time. Like I'm in degree first year. If I have to complete, my goal is to complete my degree with 85%. That means I have 2 additional years to complete that. So I plan what should be the outcome and how best I should complete my graduation, right? So every dream which is achievable, right? You can set it as a goal. How many goals can I have? Yes, I can have one goal, many goals. Any goals pettochu manam? Yes, many. Personal goal undochu, professional undochu. Personal professional ichina tarvata inkoti, for example, let's say you want to purchase an apartment, then you want to purchase an apartment, you want a bike, right? You want to go for a world tour, right? All this you can set it as your goal. What is the purpose of setting a goal? It helps you to give a direction. Degree tarvata em chesdam, చూద్దాం. No, set a goal right now. Right now, go. మీరందరూ డిగ్రీలో ఉన్నారు, ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, right? Set a goal. What you will do after degree, after 4 years, 3 years, 5 years. Immediately set a goal. Let's say today is Sunday. Let's say lockdown undi, but if lockdown is not there, you have to set a goal immediately. Sunday, what is the goal for the day? Yep, I'll go and meet my old school friend. I have not met him for a long time. You set a goal, plan, achieve it. If you're not planning, you may not achieve it. Simple example, you want to meet your friend, school friend. So without planning, you just went to his home and realized he is not at home. First of all, you will not be happy for the efforts which you are given, and something which you want to achieve, something interacting with your friend, talking to him, will miss. So all your dreams, right, which are achievable, can be set as a goal, and to reach that goal you need to plan. I'll teach you how to plan. Why do I need to set a goal? Avasarama, my parents, or without setting a goal, life వెళ్తుందా అంటే everyone life అవుతుంది, బట్ వాళ్ళ లైఫ్ కంట్రోల్లో ఉండాలంటే, మన లైఫ్ మన కంట్రోల్లో ఉండాలంటే మనకి గోల్ సెటప్ ఉండాలి, రైట్? నేను జితేంద్ర సార్ గోల్ సెటప్ చేసిన that every Wednesday evening 7:40 for next 52 weeks I'll be taking classes for students free of cost, no fee.
So I have set a goal. All my friends will never call me on Wednesday 7:40 and disturb me. So I am controlling my life, right? You can also say that you cannot control time, but then you can plan and utilize time the most, right? So goal is important for everything. Goal setting. The boys untaru, backbench students untaru, they have a goal. Friday rose movie vellale, so they plan one day before, they purchase a ticket, come to college, and 11 o'clock they'll plan an idea, and then they take permission or run away from the college, go and watch a movie. I'm not saying this is right. Only part to understand here is they have a plan. They have set a goal that, okay, Friday, let me see first day, first show, right? For that, they have planned. When they plan, they achieve it. Okay. Now, focus on important things. Madam, I'll tell you what do you mean of what is important in life? Friends or education? Both are important. But today, what is important? I have exam on Monday. Friends are important or exam is important? So taking focus on important things. So every day morning or every day evening while sleeping, plan your day. Next day, what is your goal to achieve? Or one day low, what are your goals? Or మీ యాక్చువల్ గోల్ అచీవ్ చేస్తానికి ఈ టుడే ఎఫర్ట్స్ ఏం చేస్తారు? మీరందరూ మీ అందరు గోల్ ఏంది? టు గెట్ ఎ గుడ్ జాబ్, రైట్? టు గెట్ దట్ గుడ్ జాబ్, you don't know who is Jitendra sir. You just came to know that there is a good training going to happen. Let me come and learn. This is the quality of successful people, right? First quality of successful people. But then after attending this, assuming decision making, judge good class, not good class, right? There your successful quality will decrease. So never judge people, right? So never judge people. Give importance to everything, every minor thing. Now, for example, nail cutting, దానికి కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. Comb, importance ఇవ్వాలి, right? But then ఆ ఇంపార్టెన్స్ ని స్పెసిఫిక్ టైంలో చేసే వర్క్, ఇప్పుడు నేను చెప్పింది కోమ్ అండ్ దిస్, ఆ టైంతో ఫాలోఅప్ చేస్తే మీ గోల్ ని అచీవ్ చేయాలంటే ప్లాన్ ఉండాలి, ప్లస్ ఆ టైమింగ్ సరిగ్గా ఉండాలి, రైట్? దెన్ 100% goal is achievable. All of you ikkada, if you plan to go to USA, ఇప్పుడు చూస్తే అచీవబుల్ ఆ? మనీ లేదు, ఫ్యామిలీ, లెట్స్ అస్యూమ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఇంట్లో మనీ లేదు, అంత డబ్బులు ఫీ కట్టలేరు, ఫ్లైట్ టికెట్ కి అక్కడ ఉండదు, రైట్? బట్ మీరు గోల్ సెటప్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, యుఎస్ వెళ్ళాలి, దెన్ మీరు ప్లాన్ చేస్తారు ఏంటి, నేను టాపర్, నేను 95% ఇక్కడ తెచ్చి టోఫిల్ జిఆర్ఈలో మంచి స్కోర్ చేస్తే అక్కడ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు స్కాలర్షిప్ ఇస్తారు, ఫీ ప్లస్ అకామిడేషన్ ప్లస్ ఫుడ్ డబ్బులు ఇస్తారు, నాకు 0 expenses లో నాకు ఎడ్యుకేషన్ యుఎస్ లో అయిపోతుంది. సో మీ ప్లాన్ ని మీరు టైమింగ్ చేస్తారు, ఓకే ఇది నేను అచీవ్ కావాలంటే నాకు 1 or 2 years పడుతుంది, రైట్? సో మీ గోల్ ని వాట్ ఎవర్, ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పాం, గోల్ ఏంటి? గోల్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ యూ కెన్ అచీవ్. Whatever you're dreaming, which can be achieved, right? You need to give importance to it. Small things ki important iyale. For example, vehicle undi, manam long drive picnic ku veltunam party kosam, long drive 100 kilometers, manam small things ki important iyale. Manam only major things ki important istam. Ayyo velale ravalante petrol 5 liters, we need 5 liters petrol, so 5 liters petrol isam. Kani small things ni focus cheyale. What are that?
vehicle lo air sariga unda leda, small minor things we forget. And what happens, very few times it happens, vehicle satayistadi, puncture aitadi, right? Or again many minor things which we don't do it. Oiling of vehicle, shock absorbers ni right, wheel ni oiling cheste smooth run aitadi, that will mana body strain tagtadi. When you give importance to these minor things, right, you automatically will get the enjoyment before you complete it. For example, మీ బండి నడిపిస్తున్నారు, స్మూత్ లేదు, మీరు నడిపినప్పుడు ఫీలింగ్ వస్తుంది ఇంకా మీ పిక్నికే స్టార్ట్ కాలే, కానీ అదే సర్వీసింగ్ చేసి మీరు తీసుకువెళ్తే మీ గోల్ ఇంకా రాలే, పిక్నిక్ స్పాట్ రాలే, బట్ స్టిల్ వెహికల్ ఎంత స్మూత్ నడుస్తుందని ఆ హ్యాపీనెస్ విల్ గెట్ ఇట్. వెన్ యూ ప్లాన్, రైట్, గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు స్మాల్ మైనర్ థింగ్స్, యూ గెట్ happiness, small packets of happiness, right? Adi important manaki, right? What is important, money or happiness? Both, but most important is happiness. How do I get happiness? If I set a goal for the day, plan and achieve it, or in the process of achieving I'll feel happy, right? మనం ప్లాన్ చేస్తే ఆటోమేటికలీ ఎఫెక్టివ్నెస్ వస్తుంది, ఎఫిషియన్సీ వస్తుంది, రైట్? అండ్ సక్సెస్ బై డిఫాల్ట్ వస్తుంది, బై డిఫాల్ట్ సక్సెస్ వస్తుంది. చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి మనకి, మీరు చూడాలంటే. మీరు ఆల్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, మీరు పుట్టిన మంత్ తెలుసు కదా మీకు? జస్ట్ టైప్ ఎస్ ఇఫ్ యూర్ లిస్నింగ్ టు మీ. ఆ పుట్టిన మంత్ లో నో వన్ ఈస్ టైపింగ్ ఇట్. No one is typing. Yeah, thank you, Abhishek, thank you Abhi, thank you Thakur. Right? Me month, whichever month you are born, dantlo two important persons, right? Two important personalities ni wala life ni study cheyandi, then you will be very much happy and automatically bright. See, good things cheste, think good, feel good, good will come to you. Make a note of this point andi. Second point, think good, feel good, good will come to you, right? So what I want to do is, now I want to give a break of 5 minutes. If 5 minutes lo meeru activity chesukovale, activity em cheyalante, take a paper, me గోల్స్ ఏం గోల్స్ ఉన్నాయి అన్ని రాయండి. ఈ యాక్టివిటీ పేరు నేను అంటా 2020, రైట్? సో ట్రై టు రైట్ మినిమం 20 గోల్స్, ఏదైనా ఉండండి. హలో, ఐఎమ్ సారీ, పవర్ ఫ్లక్చుయేషన్. You're able to see the slide? Type yes. Lakshman. So you're able to see the slide, right? So what I want to do is forget about the slide. I want to anyhow give 5 minutes break. Take a paper, on one side, write n number of goals. Your goal is to build a house, car, this, that, whatever, silly goals. No, nothing is silly. Write down everything. So manam give importance to everything annam kada, second point, goal setting lo. So give importance to everything you want to achieve, you are dreaming of. Make a note of it, okay? And next, back side of the page, మీ పామ్ తీసుకొని 2 palms, మీ చేయి అవుట్లైన్ పేపర్ మీద డ్రా చేయండి. డ్రా చేసి దాంట్లో టాప్ 5 మీరు రాసిన, మీరు 2 రాయవచ్చు, మీరు 15 రాయవచ్చు, మీ గోల్స్ 20 రాయవచ్చు. దాంట్లో టాప్ 5 గోల్స్ ని మీ 1 palm ఫింగర్, మీ ఫింగర్ టిప్స్ ఉంటాయి కదా, అవుట్లైన్ డ్రా చేసాం, దాని మీద రాయండి. Got it? If you got it, please mention got it in the chat box.
G-O-T, got, I-T, it. Got it. Rohan, Abhi, Lakshman, Puneet, Abhishek. I'm waiting for the answer. Got it? Shall I repeat what to do? Activity, shall I repeat it? Got it. Thank you. Now, 5 minutes break. 11:15.